The secret to this unique cheese's success lies not with the milk that's used, but the water in which it's bathed. O verdadeiro nome dele é queijo do vale, mas as pessoas conhecem-lhe por queijo água azeda. The sour water comes from one of the many natural springs in Fornas, a village that lies inside the crater of a dormant volcano in the Portuguese Azores Islands. The fumaroles and mineral springs are landmarks here on São Miguel and are a big part of the local way of life. And so is the cheese industry. Desde o início nós pensamos assim, não vamos fazer mais um queijo, vamos fazer um queijo único, que destaque-se na região e que seja um recurso natural que nós temos na nossa freguesia. Aqui as finas são conhecidas termas por águas e por que não utilizar esta água magnífica, uma água com um teor de ferro elevadíssimo, é excelente para pessoas que sofrem de anemia. Paula Cristina created the volcanic cheese in 2015 when she was 16 years old. Today, she runs her own cheese factory as part of her family's dairy farm. Azorean cows are known as happy cows for being able to graze freely 365 days a year. And there's even a local certification program of the same name that promotes animal welfare, sustainability, and high-quality dairy products. But the area's farmers were hit when the European Union ended milk quotas in 2015 and affected producer prices. A nossa média por ano naquela altura estava à volta de 1 milhão de litros de leite. Estava previsto ultrapassar esta média e quem ultrapassasse, que ia ser o nosso caso, ia ser penalizado. Menos 7 cêntimos por cada litro de leite. E sem 1 milhão de litros de leite é muito, muito dinheiro. So to avoid the penalty, Paula Cristina had an idea. Start making cheese with the excess. The family spent a year and a half doing tests to incorporate the local sour water into the recipe. Besides being naturally sparkling, it's also rich in iron. Fomos os primeiros na Europa a ter o maior teor de ferro num queijo e em Portugal nem havia legislação para teor de ferro num queijo. Fizemos análises por nossa conta, e sim, comprovamos que a água é melhor que a rede pública que o que nós temos aqui nas Furnas. Every day, Paula Cristina goes to the springs to collect 200 liters of sour water. But the cheese-making process starts with fresh milk. After going through a pasteurizing machine, the milk is left to curdle. And once the curd mixture is ready, workers put it into molds. The cheese wheels are set after spending half an hour in a press. And then they dive into a brine made with sour water and salt. They stay in this bath for 7 hours. Todas as características que esta água tem transmitir para o queijo. Num quilo de queijo há volta de 8 microgramas de ferro. The cheese will then rest for at least 21 days in a cold chamber. In all, 2,500 liters of milk becomes 750 wheels of cheese a day. A kilo of it retails for 12.5 euros. Aqui, na nossa própria loja, nós vendemos 90% da nossa produção é aqui. The rest goes to small markets in the region. Paula Cristina's entrepreneurial success was swift. A primeira queijaria que nós começamos foi aqui, começamos com 550 litros, passamos para 1000. Este espaço aqui já se tornava pequeno e aí decidimos abrir a nova. The initial investment of 200,000 euros was recovered in less than 2 years. She plans on expanding her business to the US, where there is a huge community of Azorean immigrants. Vai levar tempo, mas nós vamos atingir, isso é garantido.